Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasvi Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 14, verse 20, na sādhayati yogo, na sāṅkhyaṁ dharma, Uddhava, na svādhyāyas, tyāgo, yathā bhaktir mamorjitā. My dear Uddhava, the unalloyed devotional service rendered to me by my devotees brings me under their control. I cannot be thus controlled by those engaged in mystic yoga, Sāṅkhya philosophy, pious work, Vedic study, austerity, or renunciation. Therefore, one may make Krishna the goal of mystic yoga, Sāṅkhya philosophy, etc. Yet such activities do not please the Lord as much as direct loving service, which one practices by hearing and chanting about the Lord and executing his mission. Rupa Goswami states, jnana karma jnana vratam, a devotee should simply depend on Krishna and should not unnecessarily complicate his loving service with tendencies towards fruit of work or mental speculation. The residents of Vrindavan simply depend on Lord Krishna. When the great serpent Aghasura appeared in the precincts of Braja, the cowherd boy is completely confident in their friendship with Lord Krishna, fearlessly marched into the serpent's gigantic mouth. Such pure love for Krishna brings the Lord under the control of the devotee. So the Lord has been glorifying the process of bhakti and how powerful it is. பக்தியை பற்றி பகவான் இப்பொழுது புகழ்ந்து பேசுகிறார். அதனுடைய சக்திகளை பற்றி நமக்கு விவரிக்கிறார். And in the last verse he showed how it destroys karmas. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் அது எவ்வாறு கர்மங்களை அழிக்கிறது என்பதை பற்றி கூறினார். And I explained that bhakti is more powerful than yoga, karma or jnana to destroy karmas. பக்தியானது யோகம், கர்மம், ஞானம் இவற்றையும் விட சக்தி வாய்ந்தது, நமது கர்மாக்களை அழிக்கிறது. And even karma doesn't destroy karmas, it simply replaces sinful karmas by pious karmas. நாம் செய்யக்கூடிய இதர வழிமுறைகள் நம்முடைய பாவ காரியங்களுக்கு பதிலாக புண்ணிய காரியங்களாக அது மாற்றி அமைக்கிறது. Then there's another stage a little bit higher than that, nishkama karma yoga. மஹாராஜ், Nishkama karma yoga. கர்மயோகத்துக்கு அப்பால் நிஷ்காம கர்மயோகம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. So we do the activities, avoid the sins, do the pious activities, the nitya karmas, nitya karmas, but with no material desire, no aspiration for better life or svarga loka, etc. அப்பொழுது நாம் நமது பாவ காரியங்களை விடுத்து நல்ல காரியங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். அதே சமயத்தில் அதன் பயனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறோம். நமக்கு அதற்கான புண்ணிய பலன்களாக நமக்கு எதையும் எதிர்பார்க்காமல் அந்த பலன்களை முழுமையாக விட்டு கொடுக்கிறோம். So that is better than doing those karmas with material desires. இது அதே கர்மாவை பௌதிகமான பலனை எதிர்பார்த்து செய்வதை விட சிறந்த வழிமுறையாகும். However, still it is not direct, so that a higher stage than that is to do those karmas with an offering to the Supreme Lord involved in those karmas, those duties. ஆனாலும் கூட அதையும் விட ஒரு சிறந்த வழிமுறை என்னவென்றால், அவ்வாறு செய்யக்கூடிய காரியங்களின் பலன்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அவருடைய திருப்திக்காக செய்யும் பொழுது அது உயர்ந்த செயலாகிறது. So we say modify the karmas by offering them to the Lord. நமது கர்மங்களை பகவானுக்கு முழுமையாக அர்ப்பணிப்பதன் மூலமாக அவற்றுடைய தன்மையை நாம் மாற்றி அமைக்கிறோம். So this is a step above simply having no desire and doing karmas. இது ஆசைகள் இல்லாமல் நமது கடமைகளை செய்வதை விட ஒரு சிறந்த நிலையாகும். However, better than that is to do direct bhakti. அதையும் விட சிறந்த வழிமுறை என்னவென்றால் பக்தியை நேரடியாக செய்வதுதான். So we have
activities which by their very nature, by their very makeup, their very sarup are bhakti. சில செயல்களானது அவற்றின் இயற்கையான தன்மையினாலேயே அவை பக்தியின் சொரூபமாக விளங்குகின்றன. Such as hearing the Lord's name, chanting the Lord's name, associating with devotees. பகவானுடைய நாமத்தை கேட்பது, உச்சரிப்பது, பக்தருடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வது, இதை போன்று. So these are put in the highest category. இவைதான் மிக உன்னதமான உச்சகட்டமான தரத்தில் வைக்கப்படுகின்றன. Of course, we can also contaminate these a little bit, mix them up with our desires for material enjoyment, etc. இத்தகைய செயல்களை நாம் இதர பலநோக்கு செயல்களின் மூலமாக அவற்றை கலப்படம் செய்யக்கூடாது. These activities of direct bhakti are considered to be superior to karmas offered to the Lord. நேரடியாக பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது கர்மங்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதை விட சிறந்ததாக இங்கு கூறப்படுகிறது. Here Krishna is talking about those direct devotional activities. இங்கு கிருஷ்ணர் அத்தகைய நேரடியான பக்தி செயல்களை பற்றியே பேசுகிறார். And the Lord says that I prefer this to yoga, that's Ashtanga yoga, to Sāṅkhya philosophy, which means jnana, to pious work. This means varṇāśrama, karma yoga, Vedic studies, austerities, or renunciation. இங்கு பகவான் இத்தகைய நேரடியான பக்தி செயல்களை அஷ்டாங்க யோகத்தை விட, ஞானத்தை பயில்வதை விட, பக்தி செயல்களை புண்ணிய செயல்களை செய்வதை விட, வேதங்களை படிப்பதையும் விட, அல்லது தபஸ் அல்லது துறவை அனுசரிப்பதையும் விட சிறந்ததாக கூறுகிறார். So the Lord is more attracted to bhakti than any other process. இவ்வாறு பகவான் மற்ற இதர வழிமுறைகள் அனைத்தையும் விட பக்தியினாலேயே கவரப்படுகிறார். Now, one of the reasons, of course, is that bhakti is also part of the Supreme Lord himself. இன்னொரு இது முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் பக்தியானது பரமபுருஷ பகவானுடைய ஒரு பகுதியே ஆகும். His hladini and sambit shaktis. அவருடைய ஹ்லாதினி சம்பித் சக்தியே ஆகும். We cannot say the same thing about jnana or karma yoga. ஞானத்தை பற்றியோ கர்மயோகத்தை பற்றியோ இந்த விதத்தில் நாம் கூற முடியாது. Here in the 11th canto, Krishna also explains that jnana is sattva gun. மேலும் இங்கு 11வது ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்படுகிறது ஞானமானது சத்வகுணத்தில் அமைந்திருக்கிறது. And then obviously karma yoga is below that. கர்மயோகமோ அதற்கும் தாழ்ந்த நிலையில் உள்ளது. But when we do nishkama karma yoga, then we get into sattva. நிஷ்காம கர்மயோகத்தை செய்யும் பொழுது நாம் சத்வகுணத்திற்குள் நுழைகிறோம். When we have desires, then it ends up at rajagun or tamagun or whatever. ஆனால் நாம் ஆசைகளுடன் காரியங்களை செய்யும் பொழுது நாம் ரஜோகுணத்திலோ தமோ குணத்திலோ தான் இருக்கிறோம். So their bhakti is in a very special position. எனவே பக்தியானது மிக மிக விசேஷமான ஒரு நிலையில் அமைந்திருக்கிறது. So it also states here that this bhakti actually brings the Lord under control. எனவே இங்கு நாம் காண்கிறோம் பக்தியானது பகவானையே தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறது. The other processes don't have this ability. இதர வழிமுறைகளுக்கு இந்த சக்தி இல்லை. Now, in the 6 qualities of bhakti mentioned at the beginning of nectar devotion, the last quality, the 6th quality, is that ability to control Krishna. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் பக்தியின் குணங்களாக 6 முதலில் விவரிக்கப்பட்டன. அவற்றில் இறுதியான குணமாவது பகவானை அது முழுக்க தன்னுடைய கட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறது. So bhakti is Krishna akarshani, it attracts Krishna. பக்தி என்பது கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி, அதாவது கிருஷ்ணரை கவரக்கூடியது என்று சொல்லப்பட்டது. And to illustrate that Rupa Goswami quotes this verse. அதற்கு உதாரணமாக ரூப கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்தை தான் தருகிறார். Of course, many other verses are also there that state the same thing. இதே விஷயத்தை கூறக்கூடிய இதர பல ஸ்லோகங்களும் இருக்கின்றன. Let's say that Krishna Karshani mentioned there the 6 qualities that manifests in prema. கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி அதனுடன் கூட அந்த 6 உன்னதமான குணங்களும் பிரேமத்தில் வெளிப்படுகின்றன. So therefore when a person has prema, then we see how the Lord falls under the control of the devotees.
எனவே பிரேம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரிடம் நாம் காண்கிறோம் பகவான் அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் முழுமையாக வருகிறார். And we have many examples, particularly in the 10th canto. இதற்கு பல உதாரணங்களை நாம் காண்கிறோம், குறிப்பாக 10வது ஸ்கந்தத்தில். But apart from Krishna, we'll find examples in other places as well. மற்றும் கிருஷ்ணரை தவிரவும் இதர இடங்களிலும் இத்தகைய உதாரணங்களை நாம் காண்கிறோம். So therefore, in relation to Ambarish, the Lord also says that I am controlled by my devotee. அம்பரீஷ சரித்திரத்திலும் நாம் காண்கிறோம் பகவான் கூறுகிறார், நான் என் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறேன் என்று. So this is a general quality of bhakti in relation to all forms of the Lord. எனவே இது பகவானுடைய அனைத்து வடிவங்களை பொறுத்த விஷயத்திலும் பக்தியினுடைய உன்னதமான குணம் ஆகும். But at the same time, with Krishna, this also takes more remarkable forms. ஆனால் கிருஷ்ணரை குறிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அந்த பக்தியானது இன்னும் விசேஷமான தன்மைகளை எடுத்துக்கொள்கிறது. So, in the example of Ambarish, Vishnu, because he's controlled by his devotee, he gave his Sudarshan chakra there. And Ambarish could use the Sudarshan chakra as he wished. உதாரணமாக அம்பரீஷ் மகாராஜருடைய கதையில் விஷ்ணு அவரிடம் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை அவருக்கே கொடுத்து வைத்தார். அவர் அதை எந்த விதத்தில் வேண்டுமானாலும் பிரயோகம் செய்யலாம். In other words, it was not under Vishnu's control, it's under Ambarish's control. எனவே சொல்ல போனால் அது இப்பொழுது விஷ்ணுவின் ஆதிக்கத்தில் இல்லை, அந்த சுதர்சனம் முழுக்க அம்பரீஷருடைய கட்டுப்பாட்டில் வந்துவிட்டது. But with Krishna we find more extraordinary examples. ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் இன்னும் ஆச்சரியத்தக்க விசேஷமான தன்மைகளை நாம் காண்கிறோம். So one famous example, of course, is Krishna becoming the charioteer of Arjuna. ஒரு பிரபலமான ஒரு உதாரணம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக ஆகிறார். And being a charioteer is an inferior position. தேரோட்டி என்பது ஒரு தாழ்ந்த நிலையாகும். Yeah? It's like you have a car and you have a chauffeur who drives your car around. So the Lord becomes a chauffeur for the devotee. நீங்கள் ஒரு கார் வைத்திருக்கிறீர்கள், அந்த காரை ஓட்டுவதற்கு ஒரு ஓட்டுநரை நியமித்திருக்கிறீர்கள். அதை போல தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு பகவான் ஓட்டுநராக மாறுகிறார். So this is one example. இது ஒரு உதாரணமாகும். And it's described how the Brahmana in South India, he would understand how Krishna was acting as the charioteer for Arjuna, and he would cry. தென்னிந்தியாவில் அந்த பிராமணரை பற்றிய உதாரணத்தில் அவர் பகவத்கீதையை படிக்கும் பொழுது பகவான் தேரோட்டுவதை அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டுவதை கண்டு அவர் அழுவார். He was ignorant, so he didn't know any Sanskrit, so he didn't know what the Bhagavad Gita meant. But he understood how merciful Krishna was, and that the devotee was controlling Krishna himself. அவர் கல்வி கற்றவர் அல்ல, சமஸ்கிருதம் தெரியாது, எனவே பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் அவருக்கு ஒன்று தெரிந்திருந்தது, பகவான் எந்த அளவு கருணை வாய்ந்தவர், தன்னுடைய பக்தருக்காக எந்த அளவு தாழ்ந்த நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்பதை அவர் புரிந்து வைத்திருந்தார். So usually, of course, the Lord does not take a lower position. He's merciful to the devotees, he does things for the devotees, but he doesn't so explicitly take a lower position like that. பொதுவாக கிருஷ்ணர் தாழ்ந்த நிலைமையை எப்பொழுதும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. பக்தர்களுக்கு என்ன தேவையோ அவற்றை அவர் வழங்குகிறார். ஆனால் தாழ்ந்த நிலைமையை அவர் எடுத்துக்கொள்வது பொதுவாக நிகழ்வதில்லை. But in Vrindavan we see Krishna is even more the servant of the devotees. ஆனால் பிருந்தாவனத்திலோ இன்னும் அதிகமான விதத்தில் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தொண்டராக மாறுவதை காண்கிறோம். So we see in the Damodar pastime there that Krishna agrees to get tied up by Mother Yasoda and punished by her. தாமோதர் லீலையில் கிருஷ்ணர் தாய் யசோதாவினால் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்கிறார், மேலும் அவர் தண்டிப்பதற்கும் அனுமதிக்கிறார். So that's a more extraordinary form of being under the devotee's control. இது பகவான் பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருவதற்கு இன்னும் ஆச்சரியமான ஒரு உதாரணமாகும். So Krishna agrees to get tied up. Why? Because of Mother Yasoda's devotion. கிருஷ்ணர் தன்னை கட்டுவதற்கு அனுமதிக்கிறார். ஏன்? அது யசோதாவின் உண்மையான அன்பின் காரணமாக. So Krishna is tied up not by regular ropes but by the ropes of prema. கிருஷ்ணர் சாதாரண கயிறுகளால் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை, அவர் பிரேமம் என்னும் கயிற்றினால் கட்டப்பட்டார். So in Vrindavan especially we see that Krishna comes under the control of his devotees.
பிருந்தாவனத்தில் இவ்வாறு நாம் காண்கிறோம். கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் முழுமையாக வருகிறார். Of course, you can also say that's because the devotees of Vrindavan have the strongest prema, the highest type of prema. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் மிக உன்னதமான உச்சக்கட்டமான பிரேம நிலையில் இருக்கிறார்கள். And of course, among the devotees of Vrindavan, the gopis have the highest prema. பிருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்குள்ளும் கோபியர்கள் மிக அதிகமான பிரேமையை பெற்றிருக்கிறார்கள். And therefore, Krishna is most under the control of the gopis. எனவே கிருஷ்ணர் மிகவும் அதிகமாக கோபியர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார். And he's most under the control of Radharani among the gopis. அவர்களுக்குள்ளும் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் பகவான் இருக்கிறார். So in this way, Krishna is controlled by devotees. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். So that operates in prema. இது பிரேம நிலையில் செயல்படுகிறது. But even if one is not on prema, still the Lord puts the devotee in a special position. ஒருவர் பிரேம நிலையில் இல்லாவிட்டாலும் கூட கிருஷ்ணர் அத்தகைய பக்தரை ஒரு விசேஷமான நிலையில் நடத்துகிறார். And he's willing to help the devotee in many ways. பக்தருக்கு பலவிதமான வழிகளில் அவர் உதவ தயாராக இருக்கிறார். And thus we see that sinful Pachamil, he was chanting the name of the Lord to mean his son, and the servants of Vishnu came and protected him. இவ்வாறு அஜாமலனுடைய கதையில் நாம் பார்க்கிறோம். அவன் பகவானுடைய பெயரை கூறும்பொழுது தன்னுடைய மகனை நினைத்து கொண்டுதான் கூறினான். ஆனாலும் கூட பகவானது கருணையினால் அவரது சேவகர்கள் வந்து யமதூதர்களை தடுத்து நிறுத்தினார்கள். So that's an example where he wasn't even a devotee, but he simply chanted the name, and the Lord was obligated to help him. இந்த உதாரணத்தில் அஜாமலர் ஒரு பக்தராக கூட இருக்கவில்லை, பகவானுடைய புனித நாமத்தை மட்டும் உச்சரித்தார். அப்பொழுதும் கூட பகவான் அவருக்கு உதவ தயாராக இருந்தார். And then we see the case of other cases like in which the Lord does special things for us devotees who are not even pure devotees, like Gajendra. மேலும் தனக்கு தூய பக்தர்களாக இல்லாத கஜேந்திரன் போன்ற உதாரணங்களிலும் பகவான் முன்வந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறார். So Gajendra is an example of not even pure bhakti, but mixed bhakti. கஜேந்திரன் செய்தது தூய பக்தி கூட அல்ல, கலப்படமான பக்தியே ஆகும். But because Gajendra recited prayers to the Lord came and rescued him. ஆனாலும் கஜேந்திரன் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகள் செய்ததன் காரணமாக பகவானே வந்து அவரை காப்பாற்றினார். So in this way, even for persons who are not on praying, the Lord is ready to respond very mercifully to the devotees. இவ்வாறு பிரேமையில் இல்லாத பொழுதும் கூட பக்தர்களுக்கு தானே முன்வந்து மிக கருணையுடன் உதவுவதற்கு பகவான் தயாராக இருக்கிறார். He does not do this for people practicing other processes. இதர வழிமுறைகளை பின்பற்றக்கூடிய மக்களுக்கு இத்தகைய விதத்தில் பகவான் முன்வருவதில்லை. Or people are doing karma yoga, then the Lord, they're not even thinking of the Lord, so the Lord doesn't appear. கர்மயோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பகவானை பற்றி நினைப்பது கூட இல்லை, எனவே பகவான் அவர்களுக்கு தோன்றுவதில்லை. And if one does jnana, one is not even aspiring to see the form of the Lord, one is aspiring for Brahman. ஞானம் செய்பவரோ பிரம்மனை அடைய முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார், பகவானுடைய உன்னதமான வடிவத்தை காண்பதில் அவருக்கு ஆர்வமே இல்லை. And Brahman itself cannot be merciful because it has no qualities. பிரம்மன் கருணையை வழங்க முடியாது, ஏனென்றால் அவருக்கு குணங்களே இல்லை. But the Lord does respond to the jnani who has a little bhakti. ஆனால் சிறிதளவு பக்தி இருந்தாலும் கூட அத்தகைய ஞானிக்கு பகவான் பரஸ்பரம் உதவி செய்கிறார். So his response to the jnani, if the jnani has a little bhakti, is he gives him liberation. இவ்வாறு தன்னிடம் பக்தி செய்யக்கூடிய ஒரு ஞானிக்கு ஒரு விசேஷமான கருணையை முக்தியை வழங்குவதன் மூலமாக தருகிறார். But he never reveals himself personally to that jnani. ஆனால் தன்னுடைய தனிப்பட்ட வடிவத்தை அந்த ஞானிக்கு அவர் ஒருபொழுதும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. So to respond to the devotees, to reveal himself to the devotees, and then to act as the servant of the devotee, that is something that the Lord reserves for those who are devotees and performing bhakti. எனவே பக்தனுக்காக உதவுவது, பக்தனுக்காக தரிசனம் தருவது மற்றும் பக்தனுக்காக ஒரு தாழ்ந்த நிலையை எடுத்துக்கொண்டு உதவி செய்வது, இத்தகைய நிலைகளை பக்தர்களுக்காகவே விசேஷமாக அவர் செய்கிறார்.
And then, according to the amount of devotion, the Lord falls more under control of the devotee. அதற்கு மேலும் ஒருவருடைய பக்தி எந்த அளவு உன்னதமாக இருக்குமோ அதை பொறுத்து பகவான் அந்த பக்தருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகிறார். So when the bhakti reaches its pure level in prema, then the Lord falls under control of the devotee. தூய நிலையில் பிரேம நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தருக்கு பகவான் அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருகிறார். And if one worships Krishna with great intensity, then the Lord even falls more under control of the devotee. அப்பொழுது கிருஷ்ணரை மிகவும் தீவிரமாக யார் ஒருவர் நேசிப்பாரோ அவரிடம் அவர் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் வருகிறார். So this way we see the very special nature of bhakti. இவ்விதமாக பக்தியின் விசேஷமான குணங்களை நாம் காண்கிறோம். And this is very different from all these other processes. இது இதர அனைத்து வழிமுறைகளையும் விட மிகவும் வித்தியாசமானது. So we have one of the offenses to the name to consider the chanting the name to be a karma kanda. எனவே புனித நாமத்துக்கு ஒரு அபராதமாக கருதப்படுவது ஒருவர் புனித நாமத்தை கர்ம காண்டத்தின் பகுதியாக நினைத்து உச்சரிப்பதாகும். So karma kanda, as I mentioned, is quite low. It's not even up to sattva, and it simply gives material results. கர்ம காண்டம் என்பது மிகவும் தாழ்ந்தது. அது சத்வகுணத்தில் கூட இல்லை. அது மிக தாழ்ந்த பௌதிகமான பலன்களையே தர வல்லது. But chanting the holy name brings Krishna under control. So how can we compare these two things? ஆனால் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதோ கிருஷ்ணரையே தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறது என்னும் பொழுது இவை இரண்டையும் நாம் எவ்வாறு ஒப்பிட முடியும்? And therefore, if we think they're equal, then that's very offensive. We're bringing bhakti down to a material level. எனவே இரண்டையும் சமமாக கருதும் பொழுது நாம் மிகப்பெரிய அபராதத்தை செய்கிறோம். பக்தியை ஒரு சாதாரணமான நிலைக்கு தாழ்த்துகிறோம். So it is a very, very special process. ஆனால் பக்தியோ மிக விசேஷமான ஒரு வழிமுறையாகும். And after in these previous chapters, Krishna has gone through various explanations of various things, but ultimately we find here this direct bhakti in its pure form is the most powerful thing of all. இவ்வாறு இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகங்களில் பலவித வழிமுறைகளை பற்றி பகவான் பேசி இருக்கிறார். ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் முழுமையாக பக்தி அனைத்துக்கும் உயர்ந்தது என்று அதை முடிக்கிறார். So though these other processes are here in one sense rejected, the Lord speaks about them and glorifies them in different places. எனவே இங்கு அனைத்து இதர வழிமுறைகளும் நிராகரிக்கப்பட்டாலும் கூட பல இடங்களில் பகவான் இந்த வழிமுறைகளையும் உயர்த்தி புகழ்ந்து பேசுகிறார். So they have their place within all the processes mentioned in the Vedic literature. எனவே வேத இலக்கியங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பல வழிமுறைகளில் இவற்றுக்கும் இடம் இருக்கிறது. So in the Bhagavad Gita, for instance, in the 2nd chapter, 3rd chapter, 4th chapter, etc., Krishna gradually explains how these different processes are there. They're not the ultimate process, but they're steps towards bhakti. இவ்வாறு பகவத்கீதையிலும் 2, 3, 4 இத்தகைய அத்தியாயங்களில் பகவான் இந்த வழிமுறைகளை பற்றியும் கூறுகிறார். இவற்றை படிகளாக, ஆனால் அவை அனைத்தும் பக்தியை விட தாழ்ந்தவை என்பதை நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். So in that sense, they are useful. இந்த விதத்தில் அவையும் பயனுள்ளவைதான். But if one is qualified for bhakti, then he does not depend on these other processes. ஆனால் பக்திக்கு தகுதி பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒருவன் இந்த வழிமுறைகளை சார்ந்து இல்லை. And therefore we'll have verses like that more or less reject these other processes. எனவேதான் இந்த இதர வழிமுறைகளையும் புகழக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. So this is how we should understand how these other processes are presented within scriptures and even in the Bhagavatam. இவ்வாறுதான் இந்த இதர வழிமுறைகள் வேத சாஸ்திரங்களிலும் பாகவதத்திலும் கூட கூறப்பட்டிருக்கின்றன என்ற அந்த காரணத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Ultimately, the central process is bhakti. இறுதியில் அனைத்துக்கும் மையமாக முக்கியமாக விளங்கக்கூடிய பாதையானது பக்தியே ஆகும். And whatever else we do has to be coordinated with that bhakti. வேறு நாம் எந்த காரியங்களை செய்தாலும் அவை பக்தியுடன் சேர்ந்து இணைந்து செய்யப்பட வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, thank you. I'll take up some questions on the chat box. So there's a question by Swarnamada Prabhu that how do we compare working with offering results to the Supreme Lord in respect to working for Krishna like temple construction or book distribution?
Are these working for Krishna above mode of goodness? நம்முடைய செயல்களின் பயன்களை அர்ப்பணிப்பது என்னும் பொழுது சில காரியங்கள் பகவானுக்கென்று செய்யப்படுபவை, கோவில் கட்டுவது, புத்தக விநியோகம் செய்வது என்பதை போன்று. இவை சத்வகுணத்தை விட உயர்ந்தவையா? தெளிவுபடுத்துங்கள். Well, in Bhagavad Gita, Krishna talks about doing your karmas and offering the results to the Lord. So that is referring not to any activity, it's referring to, we say, varṇāśrama, dharma karmas. பகவத்கீதையில் செய்யக்கூடிய செயல்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறும்பொழுது அவை வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள கர்மாக்களை குறிக்கிறது. Which are divided into nitya, naimittika and kamya karmas. அவை நித்திய, நைமித்திக மற்றும் காமிய கர்மங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன. So everybody in that varṇāśrama system has daily activities he must do, he has periodic activities he must do, and optional things for special desires that he may do. இவ்வாறு வர்ணாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் தினசரி கடமைகள் என்று இருக்கின்றன, ஒவ்வொரு விசேஷ காலங்களில் செய்யும் கடமைகள் என்று இருக்கின்றன. அதை தவிர அவர் விருப்பத்தை பொறுத்து என்ன ஆசைகளை கொண்டிருக்கிறாரோ அதற்கான சில கர்மாக்களை அவர் செய்ய வேண்டும். So they are actions which you must do. The nitya and naimittika are things you must do, and kamyas are optional. எனவே இவற்றுக்குள் நித்திய, நைமித்திகா செய்யப்பட வேண்டியவை கட்டாயமாக, காமிய கர்மா என்பவை அவரவர் விருப்பத்தை பொறுத்து. So these are not just any activity you do, but they're also special activities. எனவே இவை நாம் செய்யக்கூடிய பொதுவான காரியங்கள் அல்ல, இவை விசேஷமான காரியங்கள். So daily activities you're supposed to do. If you're a upper class dvija, then you have to do sāṅkhyaṁ. நீங்கள் நித்தியம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள், நீங்கள் உயர்ந்த குலத்தில் த்விஜராக இருந்தால் நீங்கள் சந்தியாவந்தனம் தினமும் செய்ய வேண்டும். You have to do pañcamahayagya every day. தினந்தோறும் பஞ்சமகா யஜ்ஞத்தை செய்ய வேண்டும். And that consists of worshiping devotees, reciting Vedas, offering tarpadas to ancestors, feeding guests and feeding animals. இது தேவதைகளை வழிபடுவது, வேத இலக்கியங்களை படிப்பது, மற்றவர்களுக்கு தான தர்மங்கள் செய்வது, தன்னுடைய பித்ருக்களுக்கான காரியங்களை செய்வது, இவையெல்லாம் இவற்றில் அடங்கும். It involves cleanliness, taking bath, chanting Vedic mantras. இதில் வேத மந்திரங்களை உச்சரிப்பதும் அடங்கும். And of course, all your activities throughout the day are regulated with certain rules. மேலும் நாள் முழுக்க நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்களுக்கு சில கட்டு திட்டங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Including what to eat and how to eat. எதை உண்ண வேண்டும், எவ்வாறு உண்ண வேண்டும் என்பதற்கு கூட சட்டங்கள் இருக்கின்றன. How to sleep even. எவ்வாறு உறங்க வேண்டும் என்பதில் கூட. So all of this is these are rules that control that system. So many of them are not directly related to the Lord. Some, like sāṅkhyaṁ, we can relate to the Lord because some people say it's Shiva, but we'll say it's Vishnu, it's for Vishnu, etc. So nevertheless, higher than just doing the activity is we offer them to the Supreme Lord. So we give a connection to the Lord. இவ்வாறு வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள பல சட்டத்திட்டங்கள் கிருஷ்ணருடன், விஷ்ணுவுடன் நேரடியாக தொடர்புடையவை கூட அல்ல. வந்தனத்தையாவது நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம், அது விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது என்று. சிலர் சிவனுக்கு என்று கூறினாலும் கூட ஏதோ ஒரு விதத்தில் பரமபுருஷ பகவானுக்கு அவை அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இங்கு நாம் கூறுவது பகவானுடைய திருப்திக்காகவே நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள். எனவே இவை விசேஷத்தன்மை வாய்ந்தவை. But then other activities, let's say building a temple, that's an activity, but that's a devotional activity. கோவிலை கட்டுவது என்பது ஒரு செயல்தான், ஆனால் அது பக்தி செயலாகிறது. Chanting the Lord's name is a devotional activity. That's a direct bhakti. புனித நாமத்தை செய்வது ஒரு பக்தி செயல், அது நேரடியான பக்தி. Preaching the Lord's glory is devotional activity. So these are activities, but they are bhakti actually. பகவானுடைய மகிமைகளை பரப்புவது இதுவும் ஒரு செயல்தான், ஆனால் இதுவும் நேரடியான பக்தி. இவ்விதமாக பக்தி செயல்கள் வேறுபட்டவையாக விளங்குகின்றன. So they're much different from these other activities which are prescribed karmas, which you alter a little bit and offer to the Lord. எனவே வர்ணாசிரமத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை சிறிதளவு மாற்றி அமைத்து அதை நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதைப் போல அல்லாமல் இவை நேரடியான பக்தி செயல்களாக விளங்குகின்றன. Thank you, Maharaj. There's a question from Jyotisundar Mataji in relation to the nectar of devotion verse. Jnana karmadi anavritam Krishnanushilana. So Anushilanam means service for persons related to Krishna or service to directly to Krishna.
So angas like taking shelter of Guru may be included in Bhakti even in Bhava Rupa Anushilana. So her question is, what does it mean by Sthayi Bhavas and Vyabhichari Bhavas may be expressed in relation to Guru within this definition of Bhakti? ஸ்தாயி பாவா வியாபச்சாரி பாவா போன்றவை குருவுக்கு செய்யப்படுவையாக கூட அமையலாமா? பகவானுக்கு நேரடியாக இல்லாமல் குருவுக்காக என்று செய்யப்படலாமா? So the main elements of Sthayi Bhava are for the Lord. ஸ்தாயி பாவத்தின் முக்கியமான அம்சங்கள் பகவானுக்காகவே அமைந்திருக்கின்றன. Now, devotees of the Lord are related to the Lord. ஆனால் பகவானுடைய பக்தர்கள் பகவானோடு சம்பந்தம் கொண்டிருக்கிறார்கள். And thus the angas of bhakti can also be done for them. So we can glorify the devotees. We can glorify Radharani and the Astasakis or whoever. And that's considered to be bhakti. எனவே பக்தியின் அங்கங்களை நாம் பக்தர்களுக்கும் செய்யலாம். உதாரணமாக பக்தர்களை நாம் மகிமைப்படுத்தி பேசலாம், ராதாராணியை மகிமைப்படுத்தலாம். இவையெல்லாம் கூட பக்தியின் அங்கங்களாக அமைகின்றன. But their glorification is always in relation to Krishna. If they never serve Krishna, we wouldn't glorify them. ஆனால் மகிமைப்படுத்துவது என்றால் அது கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையவர்களையே செய்ய வேண்டும். அவருடன் தொடர்பில்லாதவர்களுடன் நாம் இதை செய்வதில்லை. So if we don't have a relationship with Krishna at all, then a relationship with somebody else, even if they're a devotee, we don't call that devotional service. எனவே கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு இல்லை என்றால் அவர் ஒரு பக்தராக இருந்தாலும் கூட அவர்களை நாம் பக்தர்களாக கொள்வதில்லை. Therefore, all of the Sthayi Bhava and Vyabhichari Bhavas are mainly in relation to the Lord. எனவே ஸ்தாயி பாவம் விபச்சாரி பாவம் என்பதெல்லாம் பகவானை பொறுத்தே அமைய வேண்டும். There may be relationships with others, but then we don't call that the Sthayi Bhava because our main relationships with the Lord. மற்றவர்களுடன் சம்பந்தப்பட்டு இந்த ஸ்தாயி பாவம் போன்றவை இருந்தாலும் அவற்றை நாம் ஸ்தாயி பாவம் என்று கூறுவதில்லை. அவை பகவானுடன் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கும் பொழுது மட்டுமே அந்த பெயரை வழங்குகிறோம். We also may develop feelings in relation to other personalities, like the cowherd boys or whatever. இதர நபர்களிடமும் கூட நாம் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். உதாரணமாக மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்கள் போன்று. So the main Vyabhichari Bhavas and Satvika Bhavas are related directly to the Lord. முக்கியமான வியபச்சாரி பாவம், சாத்விக பாவம் இவை பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்டே அமைகின்றன. And if it's indirect, that is to other persons related to the Lord, then they're also classified like that, but in a different category. பகவானோடு சம்பந்தப்பட்ட இதர மக்களிடம் இத்தகைய பாவங்கள் தோன்றுமானால் அவற்றை அந்த நேரடியாக பெயர் வைப்பதில்லை, அவை வேறொரு வகையில் வருகின்றன. Thank you, Maharaj. There's a question by Uttama Damayanti Mataji that when Lord Krishna accepts to serve his devotees, does he temporarily give up his power as the supreme controller? கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வரும்பொழுது தானே அனைத்தையும் அடக்கி ஆளுபவர் என்ற நிலையிலிருந்து இறங்கி வருகிறாரா? Well, the Lord never gives anything up because all of his qualities and powers and whatever are eternal. அவர் அத்தகைய தன்னுடைய தன்மையை எப்பொழுதும் விட்டுக் கொடுப்பதில்லை, ஏனென்றால் அவருடன் அவை இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கின்றன. But they may not manifest in certain conditions. ஆனால் சில நிலைகளில் அவை வெளிப்படாமல் இருக்கலாம். So if Krishna becomes a charioteer of Arjuna, he's not manifesting his supreme power. அவர் அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக ஆகும்போது தன்னுடைய பரமபுருஷராகிய தன்னுடைய சக்திகளை வெளிப்படுத்தவில்லை. But he still has that power. ஆனால் அவருக்கு அந்த சக்திகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. Thank you, Maharaj. There's a question from Simha Sudarshan Prabhu that you said Krishna is controlled by gopis in Vrindavana, but we see in the Bhagavatam that gopis became proud, and Lord Krishna, seeing their pride, he wanted to release them and he disappeared. So does he please explain how a devotee in prema becomes proud? பிரேமத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலையிலும் கோபியர்கள் கர்வம் கொண்டார்கள். அதனால் அவர் ராசிலையிலிருந்து கிருஷ்ணன் மறைந்து போனார் என்று நாம் காண்கிறோம். பிரேம நிலையில் இருப்பவர் எவ்வாறு கர்வம் கொள்ளலாம் என்பதை சிறிது விளக்க வேண்டும். Well, there's a higher level of prema called man, which means pride and anger, which manifests in madhurya. பிரேமத்தின் உன்னதமான நிலை மான் அல்லது கோபம் என்று ஒரு நிலை இருக்கிறது. அது மாதுரிய நிலையில் மட்டும் வெளிப்படுகிறது. So this will manifest in certain circumstances. சில விதமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் பொழுது இது வெளிப்படுகிறது. And it will increase the prema. அது பிரேமையை அதிகரிக்கிறது.
So it is not material pride. அது பௌதிகமான கர்வம் அல்ல. Thank you, Maharaj. There's a question by Tilmal Rao Prabhu that the multifarious energies of the Lord also help only certain devotees to be delivered. Even the best of the soul in the material world are only allowed to be Brahma. Then how come less qualified will get the opportunity to associate with the Lord? Is it because of the choice of the Lord? பகவானுடைய பலவிதமான சக்திகள் சில பக்தர்களுக்கு மட்டுமே உதவுகின்றது என்று பார்த்தோம். மிகச்சிறந்த ஒரு பௌதிக உலகத்தில் உள்ள ஆத்மா கூட பிரம்மாவாக மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறார். அப்படி என்றால் தகுதி அற்றவர்கள் எவ்வாறு பகவானுடன் சங்கம் வைத்துக்கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும்? இது பகவானுடைய விருப்பமா? Well, position in the material world is not really related to how to the degree of association with the Lord. Maharaj, your position as Brahma, for instance, doesn't make you more intimately associated with the Lord than a regular human being. நாம் பௌதிக உலகத்தில் எந்த பதவியில் இருக்கிறோம் என்பதை பொறுத்து நாம் பகவானுடைய சங்கத்தை தீர்மானம் செய்வதில்லை. உதாரணமாக நீங்கள் பிரம்மாவாக இருப்பதால் நீங்கள் அதிகமாக பகவானுடைய சங்கத்தை வைத்துக் கொள்கிறீர்கள் என்பது பொருள் அல்ல. In fact, Brahma laments his position because even though he's so-called favored by having a high position as Lord Brahma, he cannot really participate in Vrindavan pastimes. பிரம்மா உண்மையில் தன்னுடைய நிலைமைக்காக புலம்புகிறார். நான் இத்தகைய உன்னதமான நிலையில் இருந்தாலும் கூட பிருந்தாவனத்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த உன்னதமான லீலைகளை என்னால் பங்கு கொள்ள முடியவில்லையே என்று அவர் ஏங்குகிறார். So spiritual forms are awarded or manifested according to what one aspires for in one's service. எனவே ஒருவர் தன்னுடைய சேவையில் எதற்காக விரும்புகிறாரோ அதை பொறுத்தே ஆன்மீகமான அந்த சரீரங்கள் அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. But if we have material bodies in the material world, that's not directly related to our spiritual position and our spiritual form. எனவே பௌதிக உலகத்தில் நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய பௌதிகமான சரீரங்களை பொறுத்து அல்ல நமது ஆன்மீக வடிவம் அல்லது ஆன்மீகமான நிலை. And therefore, as Lord Chaitanya says, it doesn't matter what varna or whatever you are, you just take to bhakti, you can get prema. எனவேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், நீங்கள் எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர் எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர் என்பது ஒரு பொருட்டே அல்ல, நீங்கள் பக்தியை செய்வதன் மூலமாக உன்னதமான நிலையை அடையலாம். Thank you, Maharaj. There's a question by Sureshwar Srinivas Prabhu that you mentioned that bhakti is integral part of Krishna, and sometimes we use the word Bhakti Devi to refer to Tulsi Devi. So what does Bhakti Devi mean in this context? பக்தி தேவி என்பதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? துளசி தேவியை. Well, Bhakti Devi is or Bhakti is defined as Hladini and Samvit Shaktis. பக்தி என்பது ஹ்லாதினி சம்வித் சக்தி என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So a portion of those manifest in the jiva and that becomes bhakti. இவை ஜீவாத்மாவுக்குள் வெளிப்படும் பொழுது அவை பக்தி என்று அழைக்கப்படும். Thank you, Maharaj. So there's a question from Vimala Mataji on the YouTube. While preaching, sometimes when a person is suffering, we tell them to chant Hare Krishna and that they will find peace. Is it okay to preach like this? பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது துன்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நீங்கள் ஹரிநாம ஜபத்தை செய்யுங்கள், உங்களுடைய துன்பம் நீங்கும், அமைதி கிடைக்கும் என்று கூறுகிறோம். இது சரியான பிரச்சாரமா? Yes, it's okay to preach like that as long as we understand that's not the ultimate goal, simply to get rid of your suffering. இவ்வாறு பிரச்சாரம் செய்வது சரிதான், ஆனால் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இதுதான் இறுதியான இலக்கு அல்ல, பௌதிக துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவது என்று அறிய வேண்டும். Thank you, Maharaj. So in the Nectar of Devotion, we see that Rupa Goswami mentions about the 64 items of devotional service. So can we say that by doing practical devotional service only we can understand what is pure devotion? For example, Prabhupada engaged his disciples in building temples and many projects. So they were not able to understand why they have to do all this for the sake of bhakti. So then Prabhupada said that you will get purified. So serving the mission of the spiritual master can also be considered pure bhakti. நம்முடைய குரு மகாராஜனுடைய இயக்கத்திற்கு நாம் சேவை செய்வது அதையே நாம் பக்தி என்று கொள்ளலாமா? Well, we hope that the Guru is giving instructions which are bhakti and not otherwise. குரு கொடுக்கக்கூடிய உபதேசங்கள் பக்தி சம்பந்தமாகவே இருக்கும் என்று நாம் நம்பலாம்.
In other words, the whole purpose of guru is to engage the devotee to serve Krishna's lotus feet. If he's doing has some other goal, then he's not really a guru. ஒரு குருவானவர் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செய்வதை தவிர வேறு ஏதாவது வேலைகளை தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தருவார் என்றால் அவர் உண்மையில் குரு அல்ல. Thank you, Maharaj. There was a question last session that the devotees who are grihasthas who are at home worshipping the deities, do they need second initiation? இல்லத்தில் விக்கிரகங்களை வழிபடக்கூடிய கிரகஸ்தர்களுக்கு இரண்டாவது தீட்சை அவசியமா? Well, if we want to follow Pancharatra, then we should take that diksha. நீங்கள் பாஞ்சராத்திரத்தை பின்பற்ற விரும்பினால் நீங்கள் அந்த இரண்டாவது தீட்சை பெற வேண்டும். Thank you, Maharaj. One last question. What are samskaras? How does it relate with the devotional service? சம்ஸ்காரங்கள் என்றால் என்ன? அவை பக்திக்கு எந்த விதத்தில் சம்பந்தப்படுகின்றன? So these are part of the varṇāśrama system. They are part of karma yoga. இவை varṇāśrama திட்டத்தை சேர்ந்தவை. அவர் கர்ம யோகத்தின் அங்கங்கள். These are the naimittic karmas. இவை நைமித்திக கர்மங்களை சேர்ந்தவை. So as far as devotion, they said devotion is direct actions such as chanting the Lord's name, worshiping the deity, etc. So they're quite different. பக்தி என்பவை நேரடியான செயல்கள், பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது, கேட்பது போன்றவை. எனவே இவை மிகவும் வித்தியாசமானவை. So, of course, because they are Vedic, ceremonies, whatever, they are also related to the Lord. ஆனால் அவை வேத சடங்குகள் என்ற விதத்தில் அவை பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டவைதான். But normally, they also have a lot of worship of devotees in them. ஆனாலும் அவற்றில் தேவதைகள் வழிபாடு அதிகமாக அமைந்திருக்கிறது. So, therefore, Gopal Bhatta wrote his Satkryas or Deepika, and he took out all the devata names and put in Vishnu names instead. எனவே கோபால பட்டர் இதை பற்றி எழுதும் பொழுது அவர் இதர தேவதைகளின் பெயர்களை விட்டுவிட்டு விஷ்ணுவின் பெயரை அவற்றுக்குள் நுழைத்தார். So therefore, we spiritualized the text, we can say, so that everything is offered to Vishnu. இவ்வாறு அந்த நூலை அனைத்தையும் விஷ்ணுவுக்கு வழங்குவதன் மூலமாக அவற்றை ஆன்மீகமாக மாற்றி அமைத்தார். Thank you, Maharaj. If there are no further questions, we can. I have one question, Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, when we read Gopal Champu, we get the impression that Krishna is actually the ultimate enjoyer, and the purpose that all the souls have been created is to basically give him happiness and enjoyment, and in that process the souls get actually happiness. So at the ultimate level, there is really no desire on the part of the jiva to get direct happiness. They find happiness only by giving their love and service to Krishna. So is it a correct understanding, Maharaj? Is it the correct perspective? And the same with the Lord. He gets his happiness by seeing the devotees happy. So கேள்வி என்னவென்றால், கோபால் சம்புவில் பார்க்கும்பொழுது பகவானுக்கு சேவை செய்வதே பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை வழங்குகிறது. பக்தர்கள் நேரடியாக ஆனந்தத்தை தேடுவதில்லை. இந்த நோக்கத்துக்காகவே பகவான் பக்தர்களை படைத்தார் என்பதாக அதில் நாம் அறிகிறோம். இது சரியான புரிதலா? மகாராஜ் கூறிய பதில் ஆம். அதில் அந்த பக்தர்களை கண்டு பகவானும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். Thank you, Maharaj. Varṇāśrama Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Varṇāśrama Maharaj ki jai. Jai. Hare Krishna, dear devotees, regarding the evening program, today's lecture will be by His Grace mamorjitā Prabhu on Arishtasura pastimes and leading up to Radhakunda appearance day. இன்று மாலை சுமதுர்ஷாம் பிரபு அரிஷ்டாசுரருடைய லீலை ராதாகுண்டத்தின் தோற்றம் வரைக்கும் இன்று சொல்வார். Tomorrow it will be by Sukirti Madhavi Mataji on the killing of Kamsa. நாளை கம்சவதத்தை பற்றி சுகீர்த்தி மாதவி மாதாஜி பேசுவார். And on Saturday it will be Prabhupada Katha by Shubhavilas Prabhu. சனிக்கிழமை சுபவிலாஸ் பிரபு பிரபுபாத் கதாவை பற்றி பேசுவார். So there have been many announcements regarding the 125th Vyas Puja of Srila Prabhupada by the ISKCON management. பிரபுபாதருடைய 125வது ஜன்மதினத்தை பற்றிய பலவிதமான அறிவிப்புகள் இஸ்கான் நிர்வாகத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றன. First is the offering of the homages for the Vyas Puja book. முதலாவது அந்த வியாச பூஜா புத்தகத்திற்காக நீங்கள் உங்களுடைய கட்டுரைகளை எழுதி அனுப்புவது. So there have been many guidelines circulated. Please go through them and follow them. இதற்கான வழிமுறைகள் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றை தயவு செய்து படித்து பின்பற்றுங்கள். Another is the online Vyas Puja celebration on the 29th Sunday, where all the Bhakti groups will be
doing different types of programs to glorify Srila Prabhupada. இணையதளத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பகவானுடைய பிரபுபாதரை மகிமைப்படுத்துவதற்காக அனைத்து பக்தி விருக்ஷா குழுக்களும் பலவித நிகழ்ச்சிகளை செய்வார்கள். And third is regarding the 125 rupee coin released by the government of India. So devotees who are interested should contact temple management regarding it. அடுத்தது இந்திய அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ள 125 ரூபாய் நாணயம் பிரபுபாதருடைய ஞாபகார்த்தமாக அதை பெற வேண்டியவர்கள் கோவிலை நேரடியாக சம்பந்தம் கொள்ளலாம். So let us offer a